Vamos a comenzar con esta sesión, que va a ser una sesión de 1 hora aproximadamente. Mi nombre es Guillermo Velasco, formo parte del proyecto Cerebro Humano, Human Brain Proyect, y también dirijo el nodo nacional de EBRAINS, que es la plataforma digital, la infraestructura digital creada por el Human Brain Project en España. Me acompañan también Francisco García, del Instituto de Salud Carlos III, Terry Durán, de la Universidad Politécnica, que trabaja en mi equipo, y Judith Domingo. Bueno, esta presentación se va a hacer en español. I have realized, Petra, that you are around. I guess that you will at least understand something that we are going to present, but in any case, I will give you the room for your presentation later, around in 20 or 25 minutes. Petra Ritter es una de nuestros invitados que va a presentar un resultado y unas soluciones que ha desarrollado dentro del proyecto Cerebro Humano dentro de un momento, en cuanto nosotros presentemos de inicio lo que es el Human Brain Project. Entonces, bueno, comenzamos con intentando daros un panorama de lo que es el proyecto Human Brain. Es un flagship de la Comisión Europea que empezó hace 10 años, prácticamente, está acabando ahora, acaba en el 2023, cuyo objetivo es bueno, pues estudiar anatomía, funciones del cerebro de una manera digital, con servicios digitales muy avanzados, con una participación de muchísimas instituciones y centros de investigación y universidades en Europa, y cuyo resultado principal, el mayor y el más importante y el que va a perdurar en el tiempo, es una infraestructura digital que se llama EBRAINS. Entonces, bueno, voy a presentaros lo que es Human Brain Project y lo que es EBRAINS, en qué se diferencian y qué ofrece EBRAINS. Después voy a presentar rápidamente uno de los motivos de esta sesión, que es una colaboración existente entre el Instituto de Salud Carlos III con la Universidad Politécnica. El Instituto de Salud Carlos III también colabora y es parte de EBRAINS, perdón, de Human Brain Project como tercer asociado, digamos, como institución asociada. Y estamos desarrollando juntos un trabajo en adquisición de datos y análisis de datos de cerebro, y queremos entender qué es lo que ofrece el Sistema Nacional Español de Salud, y qué es lo que ofrece y qué es lo que necesita, por si hay algunas de esas recursos en cuanto a adquisición de datos y análisis existentes en EBRAINS en toda Europa, que pudieran ser de utilidad para algunos de los grupos de los que estáis aquí. Y por último, como tercer objetivo de esta sesión es, como os comentaba antes, dar paso a la investigadora Petra Ritter, que trabaja también en cerebro virtual y tiene en marcha multitud de proyectos en torno a la investigación en cerebro humano. Como sabéis, el proyecto Cerebro Humano, y acabo de comentar, es un proyecto de una envergadura muy grande, comparado con otros proyectos pues, de Horizonte Europa o de Horizonte 2020. Es un flagship que comenzó hace 10 años. También otro proyecto flagship que comenzó al mismo tiempo fue el del grafeno, y actualmente también tenemos la computación cuántica. Es decir, son 3 grandes temas con muchos recursos económicos, con muchos recursos humanos alrededor de ellos, y concretamente HBP, a partir de ahora me referiré a Human Brain Project como HBP para abreviar. Lo que distingue a HBP de otras iniciativas en cerebro que también existen en el mundo, como en Estados Unidos, en Japón, en Australia, hay distintas iniciativas en torno a la investigación en cerebro humano, pero lo que distingue a HBP como proyecto europeo del resto es que tiene un componente muy importante de digitalización. Entonces, aquí en este proyecto lo que se ha perseguido desde el primer momento es poner en contacto la parte de la neurociencia con la parte de la neurocomputación y los grandes recursos de supercomputación, de los que hablaremos también ahora, que proporcionan precisamente esas capacidades computacionales que se necesitan para poder entender el cerebro humano y poder desarrollar herramientas que puedan servir a la industria farmacéutica, a la industria de la neurotecnología, etcétera, para luchar contra las enfermedades del cerebro y para
otras aplicaciones como pueden ser la robótica, etc. Entonces, lo que es HBP ha conseguido poner en marcha, y desde hace un par de años está formalmente representada en Bruselas, una infraestructura digital con servicios de simulación, de análisis, de compartir datos, de, como os comentaba, de robótica, etcétera. Y muchos de esos servicios pueden ser de vuestra utilidad. Está ubicada en Bruselas las oficinas centrales, pero está distribuida en todos los países, como veremos también ahora, a través de los nodos de EBRAINS. EBRAINS es el nombre de la infraestructura, que además pertenece a ISCIII, que es el roadmap europeo de grandes infraestructuras de investigación. Bueno, entonces, evidentemente no hace falta que os recuerde a todos vosotros la complejidad del cerebro humano con los 86 billones de neuronas y las sinapsis correspondientes, conexiones entre ellas, que hacen inabordable el estudio del cerebro en una profundidad que es la que nosotros pretendemos, ¿no? Es decir, a nivel subcelular. Incluso es necesario una infraestructura, unos recursos de computación que habitualmente no tenemos en nuestras instituciones. Por eso lo que hay detrás de eBrains como infraestructura es una red de supercomputadores que facilitan estos estudios. Así a grandes pinceladas, como veis, HBP tiene más de cerca de 120 partners, representando prácticamente todos los países europeos, con más de 800 investigadores trabajando en ello. Se han publicado durante estos últimos 10 años pues, multitud de papers y publicaciones científicas. Es más grande que cualquier otro tipo de proyecto que existe actualmente en Europa, prácticamente con como 45 millones por año. Más largo, porque son 10 años de vida, y más complejo porque tiene dentro de sí un montón de subproyectos que ya solamente ellos podrían ser el tamaño normal o incluso aún mayor de otros proyectos europeos que existen ahora mismo promovidos por la Comisión Europea. Y bueno, también es mucho más amplio porque introduce la parte de neurociencia, computación, como comentaba antes, pero sobre todo con mucho interés en la lucha contra las enfermedades cerebrales, y también tiene un componente industrial importante, sobre todo a través de nuevas startups que están surgiendo en torno a HBP en neurotecnología. Y bueno, tiene como todos los proyectos una revisión regular pues bastante fuerte. Como veis aquí, desde hace unos años la infraestructura ya tomó forma y el trabajo de HBP se tradujo en eBrains, ¿no? Veis aquí que el objetivo de eBrains es que sea que ponga en conexión a toda la investigación en neurociencia europea, pero además también paneuropea, que pueda ser una infraestructura de referencia en el mundo de la investigación y que sea un actor relevante a nivel mundial, sobre todo porque, bueno, pues a través de eBrains, en eBrains es bienvenido cualquier investigador fuera de Europa que necesite hacer uso de los servicios que la infraestructura ofrece. También comentaba antes que hay unos nodos nacionales que representan eBrains con diferentes servicios en cada nodo. Veis aquí que bueno, en el caso de España también estamos aquí representados. El Instituto de Salud Carlos III está ahora mismo negociando con nosotros la incorporación al nodo nacional español. En el nodo nacional español ahora mismo tenemos en torno a 11 o 12 miembros, estamos creciendo y bueno, cada uno de esos miembros tiene tanto de carácter público como privado que existen en nuestro nodo, pues cada uno de esos miembros tiene una serie de servicios que ofrecen a la red de eBrains. Y bueno, hay otros países, como veis, que se están ampliando y porque tienen interés en pertenecer a esta infraestructura, porque realmente pertenecer a eBrains de esta manera, a través del nodo, es de alguna manera estar en el lugar que yo creo que como investigadores en neurociencia corresponde en la próxima década, porque va a ser el actor más importante, más relevante, con toda seguridad, y eso además permite una serie de colaboraciones y participación en proyectos europeos con otros miembros de distintos nodos de los que veis en el mapa. Como comentaba antes, también básicamente estamos apoyados en una red de supercomputación muy amplia.
pues tenemos, como veis aquí, desde en Suiza, en Francia, en Italia, en España, tenemos distintos supercomputadores. Incluso en Alemania tenemos un supercomputador basado en computación neuromórfica, perdón, en computación cuántica. Y vamos a ver ahora casi lo más importante para que tengáis un cuadro bastante completo de lo que puede ofrecer eBrains, aunque os invito a que entréis en la página de eBrains, solamente tenéis que poner ebrains.eu y veis ahí todos los servicios que hay, además aún en un nivel de detalle bastante grande, incluso con pruebas, con simulación, en el momento, si entráis en las distintas servicios que se ofrecen, pero aquí básicamente lo que quiero que sepáis es que, o transmitiros, es que tenéis en eBrains una posibilidad de transferir datos y compartir datos con el resto de comunidad científica. Tenéis un atlas multinivel de los más importantes que existen actualmente en el mundo del cerebro humano, de un cerebro sano, humano, simulación, herramientas de simulación con apoyo de los supercomputadores a los que me he referido anteriormente. Tenéis una parte que está orientada a la robótica y la computación neuromórfica también, que en el proyecto se ha desarrollado, chips que replican el funcionamiento, la forma de pensar del cerebro humano y que de esa manera pueden reaccionar y pueden operar con un ahorro de energía muchísimo más eficiente que los chips convencionales. Esta es la computación neuromórfica, que por eso se utiliza ahora mucho en terminales y en smart devices de todo tipo que necesitan un ahorro de energía importante para su procesamiento. Y por último tenemos una plataforma médica para análisis de datos médicos anonimizados de distintos hospitales. Ahora mismo en la red tenemos aproximadamente unos cerca de la veintena de hospitales que están en esta plataforma. Este es un detalle un poco mayor del atlas del cerebro que está a vuestra disposición, como os comentaba, en eBrains. Y estas son otras herramientas que aunque no están tan específicamente mostradas en la anterior diapositiva, sí que transmiten un poco la idea de soluciones que se han ido desarrollando también alrededor de eBrains, que forman parte de eBrains. En este caso, en la parte de simulación, pues por ejemplo, el paciente virtual epiléptico es una que además ha dado lugar también dentro de HBP a una empresa, a una spin-off del proyecto que va a explotar esta herramienta. Pues básicamente lo que hace es sirve de ayuda a los neurocirujanos para tratamientos de epilepsia cuando tiene resistencia a los fármacos y hay que intervenir. Entonces, con este paciente epiléptico podemos averiguar con mucha mayor precisión dónde se debe hacer esa intervención. Tenemos otro desarrollo que, por comentaros así unas pinceladas de cosas interesantes que están surgiendo en torno a HBP. Tenemos una medición de la actividad cerebral en estados de inconsciencia a través de un índice. También ha dado lugar a una startup dentro del proyecto. Esto lo han desarrollado también un equipo de HBP. Tenemos la computación neuromórfica de la que os hablaba, que es la base además de los futuros equipos y desarrollos en inteligencia artificial. Es muy importante este desarrollo también a nivel industrial, muchísima conexión con grandes fabricantes de chips, no solamente de chips, sino grandes corporaciones como puede ser Intel, IBM, etc. Plataforma robótica que simula con esos chips neuromórficos que os comentaba anteriormente el comportamiento humano o animal ante entornos como los que veis aquí, que simulan un entorno real, y esto se usa sobre todo para poder testear el comportamiento de robots en ordenador antes de proceder al desarrollo físico del robot, digamos en el caso de los fabricantes de robótica, ¿no? Les ayuda a poder
simular previamente a incurrir en gastos para fabricar el robot correspondiente. Y evidentemente esto se está usando ahora mismo para un montón de experimentos dentro del propio HBP, plataforma robótica. Y bueno, nosotros en la Universidad Politécnica lo que hemos hecho durante estos últimos 6 años es coordinar y dirigir toda la transferencia de tecnología en el proyecto. Es decir, nuestra labor ha sido en estos últimos años, desde la Politécnica de Madrid, identificar todos los desarrollos tecnológicos y desarrollos científicos dentro del proyecto y ver cuáles de ellos son más susceptibles de poderse transferir al mercado. Entonces, bueno, hemos actuado como oficina de transferencia de tecnología para todo el proyecto, para toda Europa. Es un rol muy importante que ha asumido aquí la Politécnica. Tenemos un equipo de innovación que trabaja conmigo y hacemos análisis de mercado para ayudar a los distintos grupos, hojas de ruta para poder llevar diversas tecnologías al mercado. Tenemos un catálogo de tecnologías específico de las cosas más, de los productos y servicios más maduros. Tenemos una ayuda, una guía para poder evaluar el TRL, el nivel de madurez de las tecnologías. Esto está a disposición de los investigadores de HBP. Les ayudamos a desarrollar planes de explotación. Damos training también en innovación y en explotación. Hemos también liderado algunas calls para poder incluir a empresas industriales y startups en el proyecto a través de propuestas para desarrollar servicios que pudieran no estar todavía en eBrains. Hemos dado esa oportunidad a que las empresas nos ofrecieran sus ideas para poder meterles en el proyecto igualmente. Es lo que se llama las calls for industry engagement. Hemos creado una comunidad española de innovación bastante dinámica, que no es exactamente lo mismo que el nodo que os hablaba antes de eBrains, sino que es una comunidad de innovación. Hemos hecho hasta ahora 4 solution workshops con startups, uno en neuroimagen, otro en neuroestimulación, otro en robótica, otro en biomarcadores y farma. Hemos hecho pequeños, pero hemos puesto en contacto a empresas europeas, no a nivel nacional, sino europeas, pequeñitas que estaban empezando con investigadores y líderes del proyecto y científicos. Y luego tenemos una parte de comunicación de nuestros trabajos a través de la newsletter y además también hemos otorgado un par de premios de innovación dentro del proyecto. El año pasado se lo dimos a dos grupos de investigación, uno en Marsella y otro en Italia. Y este año, que además, como ya acaba HBP, pues será ya la última entrega, digamos, de premio, pues también vamos a dar un reconocimiento a 2 grupos de investigación por su labor hacia la innovación. Bueno, aquí tenéis, compartiremos estas slides, con lo cual podéis verlas, pero aquí tenéis la forma de contacto con nosotros para cualquier cosa que se os ocurra respecto de eBrains o HBP, participar, entrar dentro, intentar entrar mostrarnos vuestro interés en entrar en eBrains como usuario, como participante, como nodo, como miembro del nodo español, etcétera. Cualquier cosa que se os ocurra me la podéis transmitir a través de este email. Y bueno, voy a dar paso ahora a Francisco para que también os dé algunas cuestiones prácticas respecto a lo que voy a hablar en estos 4 puntos, que va a ser muy rápido. La UPM y el Instituto de Salud Carlos III están haciendo un estudio conjunto en adquisición de datos y análisis y facilities para obtener datos del cerebro humano. Porque además en los próximos años, después de que concluya HBP, es más que posible que la UPM, la Universidad Politécnica, esté trabajando en este área con mucho más intensidad que ahora mismo, en lo que es adquisición y análisis de datos cerebrales. Entonces lo que queremos es identificar qué existe en el sistema público en cuanto a adquisición de datos y qué no existe y es necesario obtener y podemos ayudar nosotros a obtenerlo a través de eBrains. Entonces queremos entender toda esa
complejidad de los datos, esa oferta y demanda de datos para investigación y para la práctica y para la clínica también. Entonces, nosotros vamos a requerir de vuestra participación, y ahora Francisco os dirá un poco más el detalle, a través de un cuestionario que si sois tan amables, pues en las próximas fechas nos encantaría recibir, complementado por vosotros, y algunas entrevistas que haremos específicas. Así que, Francisco, si quieres dar un poco más el detalle, terminamos con esto y damos paso a Petra. Sí, comentar brevemente, bueno, que el Instituto de Salud Tercero participa como third party, pero de cara a realizar este tipo de actividades quisimos contar también con la plataforma ITEMAS. Gracias a la plataforma ITEMAS, pues hemos podido, por ejemplo, pues difundir este seminario y bueno, y se ha creado un grupo de trabajo formado por la Universidad Politécnica, el Instituto de Salud Tercero y la propia plataforma. Que es Judith, la miembro de la plataforma que trabaja con nosotros. Decir bueno, que en ese grupo de trabajo pues, ha definido una serie de actividades. Una de ellas es este seminario para difundir lo que es eBrains y HBP. Otra de ellas va a ser, como ha dicho Guillermo, un cuestionario. Este cuestionario se va a transferir de nuevo a través de la plataforma ITEMAS a los nodos y centros adheridos, de cara a que los investigadores que trabajen en el área de la neurociencia en el Sistema Nacional de Salud pues puedan completarlo, identificar, como ha dicho Guillermo, pues qué necesidades tienen y qué se puede ofrecer a eBrains para que la comunidad científica lo pueda utilizar. Del mismo modo, en estas actividades también queremos concluir esta colaboración con un matchmaking, que también en esa encuesta hay alguna pregunta de si se conoce alguna empresa o algo, porque también queremos organizar un matchmaking entre empresas o startups del ámbito de la neurociencia y investigadores que pudiesen trabajar en ese ámbito, pues para ponerlos en contacto y fomentar la innovación. Y bueno, esto es la serie de actividades en las que estamos trabajando. Vamos a intentar mandar el cuestionario hoy al terminar la sesión y bueno, pues no sé qué fechas os daremos de plazo, pero bueno, pediros que por favor dentro de lo que cabe lo podáis contestar porque va a ser para nosotros importante y de cara al proyecto y de cara a esas actividades que vamos a seguir realizando, pues nos va a ser muy útil. Y nada, y también lo último que quiero decir que se está valorando, porque queremos continuar con la colaboración y seguir participando, la entrada del instituto en eBrains. Y también estamos trabajando para ver si puede ir representado con el instituto todos los institutos de investigación sanitaria acreditados. Y entonces, pues esto también sería una manera de que pudiésemos estar representados todos en eBrains. Pero bueno, esto está en estudio y esperamos que salga adelante. Y nada, gracias. Gracias, Francisco. Bueno, pues una vez dicho esto, daros las gracias y quería presentar a nuestra speaker today. Is Petra Ritter, full professor and director of the Brain Simulation Section at the Berlin Institute of Health, Charité University Medicine Berlin. He's one of the I would say that is one of the more dynamic persons that I have met across in the project. He is involved in multiple projects, European research projects on brain, and well, you can see here the CV of Petra. He has been participating in HBP from the starting. And well, I am very happy to have her here to share with us some solutions that they have developed in the last times in HBP. There have been a lot of research work during this decade, 10 years almost, and I would say that this is one of the solutions or results that are closer to the markets. So that is why we, anytime that we have the opportunity, we invite her to give us an overview of the interesting work that she's doing with her team in Berlin. So Petra, are you around? I think that you are here. Take the room. I will stop sharing my screen and the floor is yours. Thank you, Petra, for being here.
Thank you very much for this kind introduction and the invitation to present today here. It's a great pleasure to do this. I'm sharing now my screen. I hope that the full presentation mode is visible. Is that the case? Yes. Okay, Yes. wonderful. Yes. So it's a pleasure to be here and to have the opportunity to talk about the personalized brain simulation with the virtual brain platform that has been developed in the Human Brain Project and that now is an integral part of the EBRAINS platform. And the main feature of this simulation platform that you can find under this URL, thevirtualbrain.org, it's open source and free, is that you can combine complex mathematical models with personal information of patients or also animals. Yeah, so you see here a head of a human person, and you see the different features or pieces of information that we construct from imaging data, like magnetic resonance imaging data, EG, that we use to inform our models and to make them more personal, more person-specific. And the same we can do for animal brain models. So on the left side, you see now a macaque brain. And we can do this also for rodent brains, for the brains of mice and rats, for example. So we construct these brain models based on the structure of the brain, but then we simulate the activity of neuronal populations. And this is what you see here. On top, you see a simulation of resting state MRI, magnetic resonance imaging activity for 22 minutes of an individual. So this is a personalized brain model. And what you can do is you can now pick a brain region and look at the underlying neuronal dynamics described by the mathematical formulas. And what you see here is the occipital region. We have a model that can be seen here. In the virtual brain platform, we can select 40 different population models that describe the neuronal activity at the different degrees of resolution. And in this model, we can infer the excitatory population firing, for example, and the inhibitory population firing, which is underlying the resting state fMRI activity of this person. And this can be done in any region of the brain. You can have finer resolutions than what you can see here. So typical resolutions now are about 100 nodes or 100 brain regions. So we can use the simulator and the simulation inferred hidden state variables as computational microscope to reveal the underlying complex interactions that give rise to the observations. And I show you here an overview of different measures. Yeah, so on the top panel, you see the features that have been simulated, and on the bottom panel, you see the corresponding features from empirical studies. And as you can see, for some features, we have animal studies, and for others, we have human studies. So here we have the different degrees of temporal resolution. So in panel A, for example, we look at a single alpha oscillation, a single oscillation of brain activity in the 10 Hertz range, and we relate it to the firing of the neurons. Yeah? And this is what our simulation provides. So we can compare this then to empirical data that are recorded in monkeys, because usually you cannot access non-invasively this information from humans. But we see there's a clear relationship between the firing of neurons and the phase of this oscillation of the membranes of neurons. And thus you can then proceed step by step, going to slower timescales. Here we see the currents that drive the neurons, inhibitory and excitatory currents, and the amplitude relation, which we can compare to what we really measure in rats, and so forth. So here we see, for example, EEG, electroencephalogram, and its relation to the fMRI signal, and it's anti-correlated. We find the same relation in real measurements. And here at the end, we see the switching of synchronization, the synchrony and desynchronization in the brain network, indicated here as a matrix of the regions, and the color indicates how synchronous the regions are. And this fluctuates over time, and this can be simulated, but this can be also measured. And the model now
really encapsulates all these different experimental data in a single theoretical framework. Yeah? Here, these are different observations, and we can only say that maybe they are correlating. But here we have all the observations in a single model. They're all related. If we change, for example, the relation of inhibition to excitation, that would have an impact on all the other scales. And we have a causal model, and this is we really understand how the brain works. And this is what we want to achieve with the Human Brain Project and with a theoretical framework that we developed based on the empirical observations. The ultimate goal is to use this information, this deeper understanding of how the brain works for clinical applications. And there are several studies ongoing. Guillermo has mentioned the epilepsy study that is under the lead of the French, Victor Girsa is a scientific lead. There we have a clinical trial already that puts exactly this personalized brain simulation to test, to see whether in the real application in patients, this has a benefit. And specifically, it is tested whether the predictions made with the model on an individual person level can guide the neurosurgeon in the case of neurosurgery due to epilepsy. So there are 400 patients involved in the study. It's a double-blind study. 200 are treated with the help of the virtual brain and 200 are treated without the help of the virtual brain. Other applications are the fields of brain tumors, psychiatry, stroke, so prediction, for example, of the outcome, the functional outcome, and the potential for recovery in stroke patients inferred from the simulations. Then dementia, so we use information that is inferred from the models to more accurately classify or categorize different forms of dementia and different diagnoses. And last but not least, there are actually other examples that can be also used for classification in traumatic brain injury. Several different data can be integrated in these mathematical complex brain network models. And here I show an example of PET data, positron emission tomography, measures, for example, the protein distribution of a protein that is accumulated in Alzheimer's disease, beta amyloid. Another protein is tau protein. This can be measured with this method. And this information can also be included in these brain network models. And here's the function of the burden of this not good protein in the brain. In each individual brain region, the function of some type of neurons, the inhibitory neurons, is modulated. And as we can see here, if we integrate this information from patients with Alzheimer's dementia, our simulation leads to slower oscillations than for the healthy controls that have no dementia. And this is exactly what we see actually in these patients with Alzheimer's disease. There's a slowed electroencephalogram, a slowed electric activity. And with this model, we find now how the protein cascades in the brain are linked to these electrical observations in the patients. So we really understand now the mechanisms of the complex processes that are ongoing in brain disease. And this is just another depiction of what we see here on the left. We see a very high peak here in this 4 Hertz range, which is theta activity, which you usually would not find with this altitude in healthy controls, and which can be inferred from the simulation. So for those patients, we do not really measure the electrical activity. It's not available, but we inferred from the simulation. And this additional simulation inferred information can be used to enrich the feature space. Yeah? The feature space that is spent by the empirical measurements that you can do in the patient is enriched with additional information inferred from the simulation that you usually would only get with invasive recordings, which often are not possible in patients. And we have here demonstrated an Alzheimer's dementia journal that indeed enriching the measurements that are available from the patients with information that comes from the simulation increases again the precision of data-driven diagnostic classification.
One can also use these simulations for virtual drug therapy. This is what we have done here in the same virtual brains that I showed in the previous slides of Alzheimer's disease patients, then patients with mild cognitive impairment and healthy controls. Here you see the different colors, and you see that in Alzheimer's, we have a lot of slow activity. You see again the frequencies, it's around 4 Hertz, far too slow for a healthy brain. But if we then apply a virtual drug, an NMDA receptor antagonist, memantine, then we see here now with a dotted line, this is for Alzheimer's disease plus the drug, that there's a normalization in the power spectrum. And in fact, this normalization also has been shown experimentally. We now have the possibility to not only simulate what we could also measure experimentally, but we can analyze mathematically our model. And this is what you see here on the left side. We see the input that drives the pyramidal neurons. You see the dose of the drug, the virtual drug, and you see the output of these neurons. And the hypothesis in Alzheimer's disease is that there is a too high activity in these pyramidal neurons because there is a lack of inhibition because of this bad protein in the brain. And we can see here now if the input to these neurons increases, and if you also increase the drug concentration, then there comes a little buffer that prevents the pyramidal neurons to get hyperactive. Even if there comes more activity in, there is not going more activity out. And this is a protective buffer that prevents from hyperexcitation, excitotoxicity, and eventual cell death. So now the focus today is eBrains, and the question is how can you access those nice tools on eBrains. eBrains has about 6,000 registered users now on its platform. And as has been presented before, there are many different service categories. And I will focus now on the simulation services because this is where the virtual brain simulator belongs. So if you are interested to use the virtual brain using the eBrains infrastructure, then you can find the services under this URL. You can go there now directly. And what we have done is we have integrated the virtual brain software, which you'll see here in light blue, with the core functionalities of eBrains. And this is, for example, as mentioned before, high-performance computing, cloud computing. You also have a knowledge graph that allows to discover the data and the tools. And we have an access management system. And through standardized APIs, REST APIs, now the software of the virtual brain can make use of all these nice functional resources, but it can also communicate with other software tools like the neurorobotic simulation platform or the digital atlases. And I just want to give you an impression how this looks like very practically. So if you go to this URL, you will find one button that brings you to the virtual brain cloud simulator. So you go to ebrains.eu, services, simulation, whole brain simulation, the virtual brain. And then you scroll down, you will find several service categories. One is the cloud simulator. And now you, since you're signed in already with your account, you directly can start the software in the cloud. So this is how the software would also look on your computer if you download it and run it on your personal computer or on your high-performance cluster. But now you do not need your own computational resources. You do not need to deploy the software, but you can simply start running it in the cloud environment of eBrains, and it has also a high-performance computing backend. So if you set up compute-intense simulations, then the jobs will be submitted automatically to the high-performance computing backend, and you can make use of it. And of course, we also have implemented data protection measures, so the data are always end-to-end encrypted, and there's a sandboxing mechanisms during decryption so that GDPR compliance is ensured. I give you another example, the processing pipelines that prepare the radiologic imaging data, for example, to integrate them in our mathematical
brain models. This requires complex pre-processing of the data. And all these pre-processing workflows have been made available on eBrains via so-called Docker containers. Yeah, these are images that can be executed on any system. Again, they can be executed on the high-performance computing on eBrains, but they can be also pulled to your own computer and executed in the same way there. It's independent of the system, and therefore it's extremely flexible. And this processes the raw imaging data and provides all the information that is needed to construct these brain network models, as you can see here. Of course, there are unhealthy brains, like stroke lesion brains that you can see here, and also tumor brains, and there are specific pipelines also available in the form of Docker containers that are optimized to really take care of these lesions, which need to be treated in a special way in the processing. But with these pipelines, the processing is completely reproducible. You can reproduce every step. And this is, you have reproducible research results, but you also can process many brains at a very large scale because this processing is fully automated. Another example is a recent development as part of the Human Brain Project of multi-scale co-simulation. That means that we have different simulators in eBrains. Here in the right bottom corner, you see you have different degrees of resolution. You have the resolution of brain regions. This is what the virtual brain does. But here you see spiking neural networks that consists of individual cells. And this is, for example, what is done by the NEST simulator, which is also available on eBrains. We have now interfaces to link them together, and the user can set up, for example, here in this use case, the basal ganglia. You simulate them very detailed, such detailed models do exist, and you plug them in a more coarse-grained full brain model. And with this, in this use case, we can now stimulate, for example, the subthalamic nucleus in a Parkinson patient brain and see what are the effects in the basal ganglia network in the thalamus, but also in the remaining brain and all the brain regions, and what actually is the effect of the activity state in these remaining brain regions on the consequence of the stimulation. This allows to optimize for patients the impact of the deep brain stimulation. And to just give you a little idea, so what you get as a result of these simulations is really the spike trains, so the individual spike timing, as you can see here, in different subcortical brain regions and the thalamus, the brain regions that are relevant for deep brain stimulation, for example, in this model. You get all this detail, but on the other hand, you also get on a coarser scale the activations in the cortical regions, including the motor cortex. And what you see here is if you have no stimulation, there's low activity in the thalamus. If you have different types of stimulation now, even at different sites in your brain model, lobus pallidus, subthalamic nucleus, biphasic, multiphasic, you increase the activity in the thalamus, which is good for the patient. But if you now look at the rest of the brain, you see that the impact is pretty different. Here in blue, you see even deactivations of the motor cortex with monophasic stimulation, which would be not optimal for the patient. So you really can now optimize the effect on the remaining brain and not just on the thalamus or the deep brain structures. Coming to the end, I want to show you the interface to the atlases. There are digital atlases available in eBrains. They follow certain standards in terms of definitions of reference coordinate spaces, atlases, so what is the parcellation that we use. And given that these standards are being developed, we can now interface the virtual brain with these atlases. And here you see, for example, receptor distributions coming from post-mortem brains, from the Jülich brain atlas, and they can be used to inform our brain model and add additional details. So we have not the same parameter values all over the brain, but they depend on the distribution, for example, of different receptors. And we also have pathway inventories with genetic and protein cascades and other types of signaling pathways that are developed from literature mining tools. And also these
altered pathways can be linked to certain brain regions in the virtual brain. And for example, the effect of an altered pathway in Alzheimer's disease or epilepsy or Parkinson's disease thus can be mathematically modeled and simulated. Last but not least, the link also mentioned by Guillermo to the neurorobotics platform. These simulations can be directly interfaced with a neurorobotic simulator so that we can see the impact of the dynamics on actual motor behavior. And we can use the mathematical tools to analyze the performance, the integration time, and we have a real mathematical analysis that shows the principles. So we understand why is it as it is, what is the reason, the causal reason for our observation, which is important for patients at the end to understand the mechanisms, to inform with simulation inferred features, the diagnostics and the prediction of a disease, but also to better plan and optimize the therapy, be it stimulation therapy, surgery, or drug interventions. So at the end, I wanted to dedicate very quickly 1 or 2 minutes to health data, the problem of health data. I'm leading in the Human Brain Project, the Health Data Cloud task. So I'm responsible for the service for sensitive data. And there's a lot of synergy in these developments between EOSC, between other Horizon projects. And together we are developing a health data cloud for eBrains that is a federated system of secure processing environments. And here you see such an example of a secure processing environment developed in the EOSC project, Virtual Brain Cloud, that is operational at the Charité already. So this is something that exists, that provide an environment where researchers can bring in health data which are sensitive and apply certain processes, to, for example, remove the name, the primary identifying information, and then the data which are still personal because they contain biometric information go in the core zone, and there the researchers have the possibility, if they are authorized and get access to the data, to bring in their own software or their Docker containers to run the processing with the performance, with the compute power of high-performance computers, which are also GDPR compliant. And this now in eBrains is developed towards a federated system, a peer-to-peer network. Here you see a central node of eBrains with such a secure virtual research environment. Here you see a satellite node. We have this at the Charité in Berlin. And there are other satellite nodes, for example, at the Oslo University Hospital that are being developed. And we are exploring to involve supercomputing centers and to also provide the services for sensitive data there. At the end, this is my last slide, want to mention that there's a very important project that was kicked off just on Monday, actually. It started 1st of January this year. It's called the Testing Experimentation Facility for Health, AI and Robotics. There, eBrains plays a central role to provide a single entry point for the services that are developed in this project for SMEs and startups. So this project is dedicated to not develop services for the academic sector, but for the private sector to facilitate, for example, validation and certification of AI and robotics technology. And there will be a single entry point that will be provided by eBrains. And we have a partnership with EIT Health, the European Institute of Technology, and the European Health Data Space. And with this, I come to an end. I would be very happy to take questions. And I thank you very much for your attention. Thank you very much, Petra, for this exciting presentation, as always. We open here the room for questions. Si tienen alguna pregunta para Petra, tenemos todavía como 10 minutos, 8 o 10 minutos para cualquier cuestión que queráis hacerle, tanto a Petra como a nosotros en relación con eBrains. Así que bueno, pues si alguien tiene interés, estamos aquí dispuestos a responder cualquier duda. Hello. Thank you for your presentation. I have a question. For researchers who doesn't know the health cloud
and the virtual brain cloud platform, and one simulate brain activity in a personalized way in diseases such as Alzheimer's or Parkinson. Do you offer a support to transfer the anonymized data and validate the outputs of these simulations? To what extent these services go? Yes, for the last project, the testing and experimentation facility health AI and robotics, really, it is foreseen that also the private sector gets access to the data in a lawful manner for validation and certification. And the support that we are providing with eBrains being in the center of this service is not only for certification, not only for providing the secure and GDPR compliant access to the data, which is very important for validation and certification purposes, but we also provide business development support. So, for example, there was a request of models for reimbursement. Yeah, so we have several SMEs already at the beginning, at the start for different use cases, and there come questions: what is a good reimbursement model for a certain technology, for example? So we are also dealing with those requests, and there are partners involved that provide services around those questions. We have one question in the chat. One question: I'm currently leading project from ERANET neuron call to research in new physiotherapy techniques, and in the call it mentions to use public databases such as ISCIII, and I would like to know if it is related to eBrain. So actually, yeah, ISCIII is another research infrastructure. So eBrains is a research infrastructure on the S3 roadmap, and ISCIII is one. There are others, and there are partnerships actually. So these research infrastructures are talking to each other, and there are joint activities actually planned in the future. So therefore, if there's a call, an open call that encourages of using data from ISCIII, for example, this is absolutely in line with the plans and the future development of eBrains. Thank you, Petra. I don't know if Pablo, you have any further questions on that, or it is clear enough on your question. If it is clear, we can go to. I think it's okay, no? Pablo, well, any other suggestion or comment from the audience? You have a lot of areas on which you could be, for sure, you could have doubts because eBrains is very wide set of services. So not only related to simulation, that is our expert here is ready to address, but any other question that you may have on the challenges that eBrains has in the horizon, any question related to the future of this infrastructure, or how to participate on that as user or as a provider. Well, if you have any question, please go ahead. If there are no questions, what I would like to use these 3 minutes or 2 minutes to highlight. Well, first to thank you again to Petra for your time, and to highlight here that for us it's very important your contribution, to your help and support to the study that we are doing with the Instituto de Salud Carlos III, because we are likely to obtain a very interesting picture from the Spanish health system on data acquisition on brain, but we also want to use this for to share and to create new discussions and to help groups like the ones that, for example, Petra is leading on how how eBrains could contribute to make this network of human brain researchers stronger and more dynamic. So our results
coming from this survey that I mentioned, and the interviews that we are planning. It is, believe me, is a very important asset that we have to use in our studies. So please try to address any questions, practical questions on regarding the survey to us, especially to Francisco, that is in collecting all the answers, and we will be very happy to know what you think on this. I'm sure that we will have some facilities in the system that could be useful for the rest of neuroscientists in Europe, and we want to put them together and to also give you the results as soon as possible when the study finishes. So practical questions are there available in our you can channel this question through my email or Francisco's email. And if you have no other questions now for this session, I want to thank you all your attention. I know that it's not a good time Spanish wise because we are in the lunch time. Probably Petra has finished already, but we are now in the moment that everybody wants to take a break. So thank you very much to all of them, and we will be in contact very soon. Thank you.